those provisions. We are only challenging provisions which relate to the trial of civilians in military courts. Basawo ne banyabo olunaku olwaleero tuli wano ku kkooti etaputa ssemateeka nga tuzze wano okuleeta petition eno nga tusaba kkooti etaputa ssemateeka esazeemu etteeka eryayisibwa erya UPDF amendment okusingira ddala obuwaayiro obwo obukwata oba obwekuusa ku kuwozesa abantu ba bulijjo kkooti z'amagye. Guno omusango guleetebwa National Unity Platform ng'ekibiina nga betuwaabira wa gavumenti ya Uganda Anita Among, Speaker wa Parliament, ne Jacob Both oyo nga ye minisita w'ebyokwerinda eyaleeta eryo etteeka. Kakati nga bwe mmanyi National Unity Platform abawagizi baffe bangi nnyo batwalibwa mu kkooti z'amagye okutuuka n'olunaku olwaleero nti abantu baffe abamu abaakwatibwa nga tetunagenda mu kalulu akaggwa bakyali mu makomera, abamu ne babakwata nga akalulu kawedde era nabo bakyali mu makomera. Newankubadde kkooti ensukulumu yavaayo n'egamba nti emisango gyabwe gitwalibwe mu kkooti eza bulijjo. So up to now bakyali eyo tebamanyi feeti yaabwe. Tobolaba olunaku olwaleero tuze ne Maama Matete, tuze n'Olivia, tugumayo n'abalala abantu baffe abakoseddwa kkooti z'amagye ezo nga nabo abamu mu bo bataddemu affidavits zaabwe okulaga oba ebirayiro byabwe okulaga mufune ki oba buzibu ki bwe bafunira mu kkooti z'amagye ezo ze twogerako. Kye tusaba kkooti etaputa ssemateeka kwe kusazaamu lino etteeka naddala obwo obuwaayiro obwekuusa okukozesa abantu baffe kkooti z'amagye. Nga bwe ngambye ensonga ze tuleese za mirundi ebiri. Ensonga ezimu zikwata ku mitendera egyayitibwamu okuyisa etteeka eryo, zose okuyita procedural issues. Ensonga endala za simba ezikwata ziyinza okuyita substantive issues. Ensonga emitendera egyayisibwamu tugamba nti tewali consultation, abantu abamu nga ffe batuwandiikira baluwa ne tugifuna ku makya wabula n'eddakiika 10 ne bagamba dukogene mu kakiiko ate ojje nga weetegese ng'olina ebiwandiiko by'oleese okutulaga obutali bumativu bwamwe ku bbiira eno n'ebirala n'ebirala. Munaajukira nti n'obukiiko bwa Parliament bwali bukoze reports ez'enjawulo. Bwe baamala okukola reports ezo ne babayita mu State House. Jeno Museveni n'abawa orders nti etteeka eryo muliise nga bwe libadde. So nsonga nnyingi nnyo ziri muno, n'abeera afunye omukisa okusoma petition eno ajja ziraba. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ne bano abakulu kabasooke boogere ebibuuzo. Mkulu ayingiddewo. Because what? Because of it. Katukuwe context. You know, for a long time I actually knew Honorable Mwachumbi was a practicing lawyer. Then he told me he has been taken to court many times, so he became a shadow lawyer. Those reasons are what mentioned. Anyhow, The second, can you people move? Please, let's try to create for everybody. what have you said, Munne? Okay. When this UPDF Amendment Act was passed in a very surreptitious manner like they did, we promised to go to court, to petition court. Here we are today. Of course, it's taken a bit of time because we needed to wait for the gazettement of this law, which took a bit of time and so on. So anyhow, we got set, and here we are filing this petition against this law. There's numerous issues that are of concern, but key of them are three. Number one, the Supreme Court did rule saying civilians have got no place under military courts. Now, for Parliament to pass a law to try and do away with a decision of court, that goes against the Constitution, Article 92. So that's number one. Number two, in passing any law, it's got to be consultative. Our laws provide for how that gets to happen, our rules of procedure and so on and so forth. This law was not consultative. The first reading was today, then the invitation went out that very day saying all stakeholders come tomorrow morning and no one will be accepted beyond that day. You don't do that, because if a law is good, allow for adequate consultation.
That did not get to happen. Number 3, this law was passed without quorum. Now, of course, our colleagues in the NRM have got the numbers they require even for quorum. But like they normally do, this time they did not do adequate mobilization because they thought we were going to stay in the house. To their shock, last minute, we moved out of the house as the opposition. The numbers that remained there did not amount to quorum. And the law is very clear. The law, any law has got to be passed with adequate quorum. So those are the key issues, among others, that we are challenging. We are hoping that the Constitutional Court will look at all these matters because it's been settled law by none other than the Supreme Court of the land. These victims that we are with here today have been waiting for justice. The Supreme Court said, look, either release these people or take them to civilian courts. That happened for a few of those who were before the military court, not for all of them. We don't know why there has been all of that delay. So anyhow, our hope is that the courts will give us justice on this matter. We are coming simply because it is the Supreme Court, that said civilians should be kept away from military courts. So we are hoping that the courts of law in this country will stand up for their own and fight for their space. Because what happened is a violation of a decision of court. So this is beyond us, political actors and the victims and so on. We are saying court, unlike all other times, now you are the one on the spot. You passed a ruling, the highest court of the land. It's been violated by all and sundry. Please don't just look on. Fight for your space as one of the arms of government. To etteeka lino erya UPDF Amendment Act bwe lyayisibwa twakyogera lunye nti tujja genda mu kooti tutuno leero. Of course tuluddewo kubanga twali tulinze etteeka lino liteekebwe mu lupapula lwa gavumenti oluyitibwa gazeti. So anyway, ebyo ne biggwa kakati tutuno tutaddeyo petition nga tugamba ensonga ziringa 3 nyingi naye ez'enkizo ennyo ziri 3. Essatu ezo okusookera ddala kooti ensukkulumu mu ggwanga yavaayo n'egamba nti abantu ba bulijjo tebalina tutwalibwa mu kooti ez'amagye oba zizza musango ki etteeka amateeka gaffe gakirambika nti abantu abo basobola okukozesebwa mu kooti za bulijjo. Kakati ekyo kyamenyebwa kubanga paalamenti yayisa etteeka erikontana ne ssemateeka kubanga kooti ensukkulumu yali eyisa ekiragiro ekyo. Kakati paalamenti otula otya n'oyisa etteeka erigezaako okuggyawo ekyo kooti kyeba esaze. Ekyokubiri, etteeka lyonna nga liyisibwa walina okubeerawo okwebuuza kyetuyita consultation. Ekyo tekyakolebwa kubanga abantu amabalowa gabatuukako ssaawa 3 jangu ssaawa 3:30 ate tetusukka leero. Etteeka bw'oba ogamba nti ddungi nnyo, lwaki obeera oli papya? Kikyoba okwesa, kikyobeera okukusa. Ekyokusatu ate nga nakyo kyankizo, tewaaliwo ennamba ezeetaagisa okuyisa etteeka lyonna kyetuyita quorum Luzungu. Bannaffe abali ku ludda lwa NRM balina ennamba zibabeetaaga mu kaseera konna okuyisa etteeka lyonna, naye ku olwo olunaku tebakola mobilization emala kubanga baali bamanyi nti naffe tujja kubeera mu house nga tutudde. Naye of course bagenda okulaba nga tufulume tumaze okugaa nti kakati muganye okutambulira ku mateeka tetugenda kwetaba mu kumenya amateeka ne tufuluma. Ennamba ezaasigala mu paalamenti mu kaseera ako zaali teziweza quorum at all. So katusuubire nti kooti ejja kutunula mu nsonga zino. Ffe tugamba nti kino tekiri just kuffe ng'ekibiina Olivia Lutaya, Maama Kyetuwaali, Balukumayo n'abalala bangi abakoseddwa kooti y'amagye. Tugamba nti kakati kooti guno mukisa gw'olina okwerwanako kubanga ekyakolebwa weewaawo kitukosa naye ate kisinga kukosa kooti. Kooti ensukkulumu yayisa ekiragiro ekyo ne kivoolebwa. Kakati tugamba kooti bannange totuula butuuzi ng'ekiragiro kye wayisa kivoolebwa. Katusuubire nti kooti ejja kuvaayo ekkaatirize ekituufu era nga kooti ensukkulumu bwe yayisa etteeka eryo.
Today we are here on a very thank and very big duty upon every citizen in defense of the constitutional provisions. The separation of powers. The Supreme Court decision is what in the doctrine of legal practice, in the doctrine of the court, is called a matter rest. Judicially rested. No arm of government has the audacity or the power to go and attempt to resurrect it. Since Parliament took upon itself that duty to, in all manner, with the legalities and all kinds of not the right ways, to try and reinstate the trial of civilians like you and me in a military court. This is a process for all of us. We must all be following it. We are all affected by this decision of Parliament, by this amendment, and we are here in the Constitutional Court reinstating the decision of the Supreme Court. We are saying this is a matter judicially rested, and so must it be. Human rights is a fundamental. It's about humanity, your dignity. We are restoring, reclaiming our dignity, our voice, our power. And this is a call of duty. It's not a negotiation, it's not a favor. So we are calling all of us to be part of this journey of restoration of human dignity and sanctity of the separation of powers. Thank you. Olivia, kale katuwulirizo jangu wano nkwatiddeyo kugaba Kati tuze wano nga National Unity Platform. Amanya Rutumayo Robert Christopher. Tuze wano ku Constitutional Court tuze. Sorry. Just njagala context yeveyo. Kwani era onakakwata kusonga disiplinogere Amanya Rutumayo Robert Christopher. Tuze wano ku Constitutional Court nga tuze okwabira omusango ngaffe abaluzaako ku injustice eri mu court martial. Abantu bagenda batukwata naye mu court martial twagenda okwesanga mu kaseera bwe twali mu court martial nga only our lawyers bwe bali bamanyi ku mateeka naye nga abasigadde bonna batulamulira ku orders ku biragiro bya Mwai Museveni. So n'olwekyo tulaba nga injustice eri mu kooti y'amagye tesaana kuyimiriranga kooti naye baddakiika emu. N'ekyokubiri bwe bayakuyimirirawo ekole ku b'amagye bokka kubanga ab'amagye bagobera orders. Omuntu nga civilian kati nga Rutumayo Robert Christopher siraba nsonga lwaki bukera ku makya ne banteeka mu court martial. Our first day in the court martial twabagamba nti tetulina nsonga lwaki mutuliisa wano kubanga tetuli bannamagye n'olwokubanga kooti egobera orders so si mateeka twekanga nga tumaze emyaka 4 court martial ne batubeeza mukomera kyokka the end of the day mu kuvaayo ne batunyigiriza tumale kugiriza misango okulaba nga tuvaayo ekiraga nti muli mateeka wabula ekweyira ku biragiro bya Mwai Museveni. Tusaba Constitutional Court ekyuse mu mateeka eyo. Amanya gange Senyonyi Olivia ndi victim mu court martial okutali mulundi gumu. Ogwo gwali mulundi gwange gwakubiri mu kooti y'amagye nga nvunaanibwa emisango egy'enjawulo gye saakola. Bo gwasooka bangamba batukwata n'emmundu abantu 49, emmundu emu n'amasasi 4 abantu 49. Namalayo emyezi 2 n'enteebwa n'enziramu n'enkwatibwa era ne banzaayo mu court martial. Gye nasanga sinze nzekka eyaliyo omusibe kuba abantu bangi gye bali ba civilian abali mu court martial abatannafuna bwenkanya be nasangayo nga bakamalayo emyaka nga 5 kuba kooti eyo mu mwaka eyinza okuba ekolamu emyezi 3 oba 4. So ekituleese wano
naffe kwongera ddoboozi lyaffe ku bannaffe abaasigalayo ne bannayuganda bannaffe be tusuubira abali mu kutulugunyizibwa abatannafuna bwenkanya mu eyo kooti. So tuyise mu kibiina kyaffe ekya National Unity Platform okutuyambako okusitula eddoboozi lyaffe nga tusaba eri bannayuganda mwenna, leero kiyinza okuba nga kiri ku nze, enkya kiyinza okuba ku ggwe oba ku mwana we. Basaba tusitukire wamu tulwanyise obutali bwenkanya obuli mu ggwanga lyaffe Uganda. Mama Machete akiitirire bamaama. Erinnya eryange nze Aisha Kabanda, mama wafunise ekitoleko kumanyiddwa nga Machete. Kkooti y'amagye yava mu kunnyigiriza n'enzitabuzi lwakuba nkyayogera lwakuba nkyasa emyaka 4 gye basooka okubeera nga banyigiriza omwana wange ne kusaba leero ngenza okujja nomaze kwogera naye bamukutte mu sikaani. Simanyi kyenda kyekyaba, simanyi kifuba kyekyaba. Kkooti y'amagye obulimu bwe yamuteekako simanyi kinaava mu sikaani. Kkooti y'amagye njiwakanyaze kuli ennalikola dda nga njiwakanya emirundi n'emirundi ti kkooti y'amagye teriyina mirimu kubanga era n'okuyitawo leero ekiteekeddwa kuyitawo era mwali abaleterawo ku bukadde 10 okuyitawo ekkooti eyo ey'amagye okugizzawo ku baana baffe era nenkomereza ab'emubbi ab'enaalemu ne mbagamba be bangi abali ababaka saaino kati bakyali babaka ejja dikolera Machete alemere mu kkomera kubana kati alemeddeyo mwatukwenya nti mumuggyeyo mubajje mu kkooti y'amagye kyewuunyisa ngene kusaba yali akyalimedo kati emyaka 5 mwana wanyasibwa emyaka 5 mwasomba abajulizi babula mundu bituliza bizimbe bitategerekebwako. Kkooti y'amagye yeekolenga, kkooti y'amagye yeremedde ku nsonga eyo. Nze Pulezidenti Museveni akuwabula mukyamu nnyo bwekyo, simanyi akuwabula kulemezawo kkooti y'amagye eri kunyigiriza naye nga ffe boobala nti bakulembera ffe tuyigiriza enyigiriza abaana baffe, abaana bafudde, abaana balema. Nze Machete simuzaalangako nga talina maaso, Machete simuzaalangako nga alemala. Essaawa ino obutamwaga alubindi tatunula. Kkooti y'amagye yatujjirira abaazaala abaana bannange buli alina omwana mu kkooti. Nze nkiikiridde abaana 9 abaasigala mu kkomera. Basigalayo lwaki? Baagaana okukkiriza omusango bo tebamanyi, tebokyanga ku bizimbe, tebokyanga ku motoka za poliisi, tebalina bomu, tebalina mundu ne kusaba kyekibalemeza mu kkomera. Kati mwaka mulamba bano be baasindikiriza ne bakkiriza nga bavuddeyo. Kati bano bo bakutte mwaka gwa 5 bali eyo. Mwana waani linnya mu ngatto zange ziba zikutuuka otambule nga mwana we yali mu kkomera myaka 5 omulabako. Kobe Pulezidenti Museveni gw'oli bulungi nnyo tonakyoliraba tonakirikutuukako, naye nze nyina obulumi bwa nsusu, nyina obulumi n'amaziga ku mutima gwange bwa nsusu. Omwana wange siraba kitava mu kkooti mukomera mwatulimbalima nti mubaleze temubaleeta temubata wabula kkooti y'amagye n'oliisa n'obukadde 10 katuli wansi tukaafa. Mwatukogamba abaana bo nti yadde bali mu kkomera mutemukyalina nnyo bibakolako naye ng'obukadde 10 obwawi bwababaka bazzeewo kkooti y'amagye bo bwalabika ekyennaku ennyo. Bazirye baddeyo muliire eddala mu ab'enaale munaye bulikya nga mwana we yali mu kkomera. Ekyo kikolimo nkibasimba nze munnetegereze mwe mumanyi kyemunjagaliza okukola kyemuba munkola. Kuba sina kyenkola ku nsi nga sina mwana wange kyemwagala okunkola kyemuba munkola. Ansa ki? Abaana mubate ate kkooti y'amagye tolina mwenyuuso. Abantu abale nnyo mwabale boleko ne wabaddewo ebibuuzo byaweesewo Namateeka waiso abantu twetagayo kuba namateeka tuyimba zalazi abanyamba oteekereyo sinia teekako ku sound baba yange tekayo sound yenna gwe tekayo butesi zonna ziseeyo oba kweri wateriko naleo soko lindeko baba tekayo sound tukoleyo naleo. Okay, tutandike akasirikiryo tulina okusomoozebwa ffe nga bannamateeka ababadde nga tukola kukiikirira abantu bano mu kkooti eza kkooti nga ziraga nti kkooti y'amagye ebiseera bingi tegoberera kye bayita principal fair hearing oba okukozesa abantu mu biseera era nga kino kyeyolekera ddala for example kambawo eya Bobi Wine nti yasemba okujja mu kkooti martial nga 3 Okitoba 2024 naye okutuukira ddala nga 17 February 2025
kooti y'amagye lwe yasazibwamu kooti y'amagye yali temuwanga lunaku lwonna lwakulira musango gwe yadde okunoonyereza okubeera nti balaba we gutuuse. So ekyo kikulaga nti omuntu yenna ne bw'aba awozesebwa mu kooti y'amagye ne bw'aba w'amagye ne bw'aba si w'amagye waliyo okubeera ng'eddembe ly'obuntu eryogerwako mu ssemateeka terituukirizibwa. Era nga tulese petitioni eno tugamba nti abantu bonna abawozesebwa mu kooti y'amagye ab'amagye n'ab'amagye bennyini eddembe lyabwe lityoboolwa ne bweneebeera nga kooti esigaddeyo ku lw'ab'amagye bokka tulina okulwanirira eddembe lyabo abawozesebwa ne libeera nga teriyisibwa mu maaso mu kooti y'amagye. Then ekyokubiri ekyaba civilians okuba nti bawozesebwa mu kooti eyo tufunye okusoomoozebwa nti ebiseera ebisinga kooti eyo bw'eba etudde ey'amagye ate tekkirizibwamu bantu ba bulijjo abooluganda b'omuntu ab'amawulire okukavalinga ebigenda mu maaso ate ng'ensi eba erina okutegeera nti okwozesebwa okukuli mu bulambulukufu. Era ebiseera ebisinga babaddeko ku kooti emulabye ng'abantu baggalirwa ebweru wa geeti y'amagye. So amateeka gaffe galambika bulungi nti kooti yonna erina okubeera nga bw'eba enewozesa omuntu ng'egobyemu abantu abalala erina okuwa ensonga lwaki egobamu abantu abalala era lwaki excludinga bannamawulire okavalinga proceedings ezo. So ffe nga bannamateeka ensonga ezisinga obukulu lwaki tulaba nga kooti y'amagye yeetaaga okuba ng'ekubwamu ttooki n'okuba nti abannansi tebawozesebwa kyekyokuba nti emanyi okukola kutuuza kooti yaayo naye nga emitendera mu mateeka egyogerwako mu constitution tegigoberedde. Okay. Omulabi omulungi omulungi wa Map Media TV 1 Map Media TV 2 ne 3 ne 4 5 zonna Daily Monitoring Uganda Transport Media zonna jajja waazo Map Media TV mwezi gwa tuli ku Court of Appeal yite Constitutional Court tuli ku Supreme Court atera High Court zonna ziri wamu bwetyo abannamateeka ba National Unity Platform baleese gondi yaabwe katulire ku luzungu. By the Supreme Court ruling, Bob Young had never gotten any date to appear before the court martial. Information of his case for hearing. That means that there is utter violation of the principles of natural justice in the court martial. And this does not stop with civilians only, but it also extends to the armed officers that are supposed to be tried in that